Good morning. Today we are going to discuss geophysical methods from our third module, site investigation and subsoil exploration. We have already discussed about the method of site exploration. Those are listed here: open excavation, borings, subsurface soundings, and finally geophysical methods. In this section, we are going to discuss geophysical methods in detail. There are various number of geophysical methods are available and are used in preliminary investigation of subsoil strata. Those are gravitational methods, magnetic methods, seismic reflection and refraction methods, and also electrical resistivity method. These methods are developed in connection with for prospecting oils and minerals. Geophysical methods are used to locate different strata and for rapid evaluation of subsoil characteristics. These are approximate methods. For reliable and detailed investigation, we have to use driving a hole, taking sample and testing the sample in the laboratory. Among various geophysical methods, seismic refraction method and electrical resistivity methods are commonly used. Subsoil stratയുടെ preliminary investigation വേണ്ടിയാണ് geophysical methods ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Geophysical methods ആയി വരുന്നത് gravitational methods, magnetic method, seismic reflection and refraction methods, and also electrical resistivity method. ഇവയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന geophysical methods. ഓയിൽസ് അതുപോലെ സോയിൽ മിനറൽസ് ഇവ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജിയോഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജിയോഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സിലൂടെ സോയിലിലെ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രാറ്റകളെ അഥവാ ഡിഫറെന്റ് ലെയറുകളെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സോയിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ റാപ്പിഡ് ധൃതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഇവാലുവേഷനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിയോഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതും റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹോള് ഡ്രൈവ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൽ നിന്നും സാമ്പിളിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ലബോറട്ടറിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ജിയോഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് സെയ്സ്മിക് റിഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മെത്തേഡും. So we have to study seismic refraction method and electrical resistivity method in detail. In this section, we are going to discuss electrical resistivity method. These are based on the measurement and recording changes in mean resistivity of various soils. Resistivity, which is usually defined as the resistance between opposite faces of a unit cube, that is centimeter cube of the material. Each soil has its own resistivity depending upon the water content, compaction and composition. Example: low for saturated silt and high for loose dry gravel and solid rock. ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോയിലിന്റെ മീൻ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും മെഷർ ചെയ്യുകയും വഴിയാണ്. ഓരോ സോയിലിനും അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റിനെയും കോമ്പാക്ഷനെയും അതിന്റെ കോമ്പോസിഷനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. സാച്ചുറേറ്റഡ് സിൽറ്റിന് മീൻ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കുറവാണ്. എന്നാൽ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഗ്രാവലിനും സോളിഡ് റോക്കിനുമെല്ലാം മീൻ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഹൈ ആണ്. ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മെത്തേഡ് വി ആർ യൂസിംഗ് 4 metal spikes that are served as electrodes and are driven into the ground along the straight line at an equal spacing. ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 4 മെറ്റൽ സ്പൈക്കുകളാണ്. അവയാണ് ഈ 4. ഓക്കെ, ഇവ ഇലക്ട്രോഡുകളായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. എ ഡയറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് imposed in between outer two
electrodes and the potential drop is measured in between two inner electrodes. ഔട്ടർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഇതുവഴി ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ mean resistivity rho is equal to 2 pi d E by L, which is equal to 2 pi dr. E is the volt, okay, and we are having Ohm's law, V by I is equal to R. Then we can substitute E by I is equal to R, where rho is the mean resistivity and the unit is ohm centimeter. D is the distance between electrodes, that is the spacing. E is the potential drop between outer electrodes and I is the current flowing between outer electrodes and unit of I is amperes and potential drop unit is volt and the distance is in meter and R is the resistance. The unit of resistance is ohm. We have already mentioned about the site exploration and also the depth of exploration. The depth of exploration is roughly equal to the spacing between the electrodes. Next, we have to define two terms, resistivity mapping and resistivity sounding. For knowing horizontal changes in the subsoil, electrodes are kept at constant spacing and are moved as a group along the line of test. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാപ്പിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സബ്സോയിലിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പേസിംഗിൽ വെക്കുകയും അതിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ലൈനിലെ അലോങ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സൗണ്ടിങ്. For studying vertical changes, the electrode system is expanded about a central point. By increasing spacing gradually from an initial small value to a distance roughly equal to depth of exploration required. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബ്സോയിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് സിസ്റ്റം ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് ആദ്യം ഒരു സ്മോൾ വാല്യൂ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഡെപ്ത് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷന് ഈക്വലായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.